Du hast wirklich gedacht, ich werd nicht kommen? Die Wort hingen in der Luft, als Jedes Gespräch in diesem Hinterhof verstummt. Ich sah, wie das Gesicht meines Ex-Manns erblickt. Rend seine schwanger Frau seinen Arm umklammert, als hinger Leben davon ab. Derselbe Mann, der mir wie zwei Jahren Scheidungspapier nachgeworfen und mir gesagt hat. Ich sei minder würdig wär, weil ich ihm keine Kinder schenken kann. Stand nun wie Wurzel day, rend hinter mir vier Kleinkinder aus einem Wagen Lamborghini verzelten. Du weißt ja, was man über Karma sagt. Es kommt nicht einfach Zurück, es kommt mat still Zurück. Und manchmal bringt es Verstärkung mit. Ich heiß jetzt Naomi Blackwell. Dabei war ich 8 Jahre lang Naomi Peterson unversicht verzweifelt. Die perfekt Ehefrau für einen Mann zu sein, der in mir nichts weiter als einen kaputten Brotkasten sah. Dies ist die Geschichte, wie ich vom Anfang der Hörst. Meinen kaputten Körper zu heilen, zum Mitten sehen musst. Wie die Welt means Ex-Mann zusammenbrach. Als mein vier Kinder, Jedes mit dem Nachnamen Blackwell. Auf die Schaukel bei seiner kostbaren Babyparty renten. Da wir von der wunderschönen Zerstring von Hut hört, musst etwas verstehen. Wenn Yuka schon mal jemanden gesagt hat, wird nicht gut genug. Wenn Yuka schon mal jemanden das Gefühl gegeben hat, wertlos zu sein. Wenn schon mal wieder mal von gestern wegwerfen werdet, dann ist dies Geschichte für Yuka. Denn manchmal hat das Universum einen so perfekten, so wunderschön verheerenden Plan, dass es einem den Atem rot. Klickt auf Gefglut mir, wenn ein kosmisch gerechtiget Glot. Und abonniert uns, denn dies Geschichte nimmt Yuka auf ein unvergesslich Reis. Aber lasst mich von vorn beginnen. Damals, als ich 24 war und dumm genug zu glauben, das Liebels überwindet, traf ich Derek Peterson 2019 auf der Hochzeit meiner Cousine. Ich war die Trauzogen. A war der Trauzuge. Und wir hatten dieses Suge treffen wie aus dem Filmklassiker, bei einem verschütteten Glas Champagner. A war als was ich mir gewünscht hat. Fester Job im Finanzwesen, Eigenes Haus, und a sprach davon, eins Tags ein groß Family zu haben. A schien die Antwort auf mein Gebet zu sein, von denen ich nicht einmal wusst, dass ich sie betet. In unseren ersten beiden gemeinsamen Jahren lebt ich wie im Märchen. Derek war aufmerksam, romantisch und sprach ständig über unsere Zukunft. Siegt mir in Geschten Babykleiden und sagt dinge wie, unsere Kinder werden so hübsch, ich kann es kaum erwarten. Weiter zu werden, gab mir das Gefühl, das fehlende Puzzleteil in seinem perfekten Leben zu sein. Wir errichteten an einem Strand in Mexiko, in Kreis unserer beiden Familien. Ich erinnere mich noch, wie ich in diesem Wagenkleid dastand und ihm in die Augen sah, als mir versprach, mich zu lieben, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich glatt Jedes Wort. Ich dacht, ich heit meinen Partner gefunden, meinen Lebenspartner. Die Problem begannen etwas solches Monat, nach unseren Flitterwatchen. Wir hatten versicht, schwanger zu werden. Und als es nicht sofort klappt, fing Derek an Bemerkungen zu machen, zunächst Kleinigkeiten, fragt, ob ich meinen Zyklus richtig verfolge, und meint, ich soll mich gesunder ernähren und mehr Sport treiben. Wenn ich jeden Monat mein Period bekam, sah ich diesen Anflug von Enttäuschung in seinen Augen, den hinter dem Lächeln seines besorgten Amens zu verbergen versicht. In unserem zweiten Ehejahr war das Versichern zur Routine geworden, zu einer planlosen Freudlosigkeit. Derek kauft Eisbrundists, verfolgt Ales auf Apps, verwandelt unser Schlafzimmer in ein fruchtbares Leer. Der Mann, der mir früher einen guten Morgenkuss gab, fragt mich jetzt nur noch, wenn mich ansah, ob es der richtige Zeitpunkt sei. Dann kamen die Arzttermine. Monat für Monat Tests verfahren Consultation, wurde mein Creeper abgetestet, untersucht.
analysiert an Jemison. Jeder Test were normal. Aber dererick besten darauf, das wir weiter nach dem suchten, was might mir nix stimmt. Denn in seinem Kopf must etwas might mir nix stimmen. Die Möglichkeit, des Fruchtbarkeitspaul auf seiner Sieg liegen könnten, kam für ihn nie in Frage. Ich begann, Fruchtbarkeitstentad zu nehmen, die mich krank machten. Stimmungsschwankungen für die dererick kein Verständnis hat. Wenn ich wegen der Hormon weint, für mich an, ich sei zu emotional und Stress sei wahrscheinlich der Grund, warum ich nicht schwanger werden kann. Arbeitet geafter bis spät, ging dem IT Freundin aus und ließ mich allein zu Hause mit Schwangerschaftssohn und Fruchtbarkeitsapps. Am schlimmsten war es, in mit den Kindern anderer Leute zu sehen. Strahlt aber sein Nichten und Neffen und postet Bilder in den sozialen Medien, mit Bildunterschriften wie, ich kann es kaum erwarten. Bis mein eigenen kleinen Descend, sein Mutter begann. Kommentare darüber abzugeben, wie sehr sie immer noch auf ihr Enkelkinder wartet. Wenn sie mich beim Familienessen direkt ansah. Im dritten Jahr unserer Ehe hat Derek aufgehört, geduldig zu spielen. Macht wir an unseren Freunden Witz über mein biologisch Ohr. Fing und ohne mein Erlaubnis mit anderen über mein Fruchtbarkeitspaul zu reden, und stellt sich als der Leidenschaft an, mit seiner defekten Frau dar. Ich würde zum Problem, das leisen musst, zur Last, die trug. Dann, eines Nachts in November 2023, und sich als. Ich war in unserem Schlafzimmer und spritz mir gerade ein weiter Rund Fruchtbarkeitschen, als dererick herinkom und einfach nur dastend und mich beobachte. Sein Gesicht hat einen Ausdruck, den ich noch nie zuvor gesehen hat. Nicht Frustration oder Enttäuschung, sondern etwas wie Ekel. Weißt du was, Naomi? Sag da und setzte sich auf unsere Bekannte. Ich glaub, wir sollten über andere Möglichkeiten reden. Ich dacht, mit Adoption oder vielleicht Mutterschaft. Ich wollte unsere Ehe so dringend retten, dass ich zu allem bereit war. Ich habe nachgedacht, fort. Vielleicht sollten wir mit all dem Bemühen ein Pause machen. Vielleicht sollten wir mal ein Pause voneinander machen. Die Hormonspritz fiel mir aus der Hand auf den Boden. Die Wort mal ein Pause voneinander machen treffen. Mich wie ein Ohrfeige. Ich start Derek und wartet auf ein Erkling in der verzweifelten Hoffnung, dass ich ihn missverstanden hat. Was willst du damit sagen? Flüstert ich, immer noch auf dem Boden unseres Schlafzimmers niend. Die Spritz war neben mir. Dererick vor sich mit den Hinden durch die Haare. Dies Gest die immer matcht, wenn wegen der Arbeit gestrest war. Nur das diesmal ich der Stress war. Ich mein, vielleicht haben wir uns mit dernsen Babysauce bestürzt. Vielleicht sollten wir herausfinden, ob wir überhaupt langfristig zusammenpassen, bevor wir ein Kind in dieses Chaos bringen. Dieses Chaos. 3 Jahre und plötzlich waren wir ein Chaos. Derek, wir sind seit 5 Jahren zusammen. Wir sind verheiratet. Wie viel besser müssen wir noch zusammenpassen? Standoff ging auf und ab, wobei meinem Blick auswich. Genau das ist dies, Naomi. Ich habe das Gefühl, wir konzentrieren uns nur noch darauf schwanger. Wann haben wir das letzte Mal einfach nur Spaß gehabt? Wann hatten wir das letzte Mal Spaß? Ich wollte daran erinnern, dass Durchenage war, der unsere Beziehung in ein Fruchtbarkeitsklick verwandelt hat. War Durchenage, der mein Zickeln verfolgt, unsere Intimatplatt und Arzttermin vereinbart. Aber etwas in seinem Tonfall sagt mir, dass dieses Gespräch in ein Richtung fort, auf die ich nicht vorbereitet war. Wir können wieder Spaß haben, sagt ich Stehen. Wir können erlaubt machen, wieder zusammen ausgehen, tun, was du willst, aber ein Pause voneinander machen. Derek, das klingt, als ob du dich trennen willst.
Wie elect will ich das? In Raum würde is velig still, bis auf meinen Hirschmers. Ich wust, das die Lage engespent war. Aber ich dacht, wir worden is gemeinsam durchstehen. Ich dacht, der fruchtbarkeit sky etwas, das uns passierte, nicht etwas, wofür mir die Schuld gab. Geht is die Schwangerschaft? Fragt ich. Weil die Hurst gesagt haben, is gibt noch Hoffnung. Wir könnten is mit einer künstlichen Befruchtung versuchen. Oder Naomi kennt aufrun, Derek sah mich endlich an. Und was ich in seinen Augen sah, war schlimmer als what? Is war Mitleid. Das is get nicht mehr nur darum, schwanger zu werden. Is get darum, wir Juden sind. Ich fühl mich, als wär ich mit jemandem verheiratet. Dessen einzig Identität deren bestet. Ein Baby zu bekommen, weil du is zu meiner einzigen Identität gemacht hast. Die Wort sprudel aus mir heraus, bevor ich sie stoppen kann. Du hast die Eispruntes gekauft. Du hast Eils geplant. Du hast mir jeden Monat das Gefühl gegeben, ein Versagerin zu sein. Ich habe nie gesagt, dass du ein Versagerin bist. Du musstest es nicht sagen. Ich konnte es jedes Mal in deinem Gesicht sehen, wenn ich mein Period bekam. Ich konnte es in deiner Stimme hören, wenn du mit deinen Freunden darüber gesprochen hast, wie schwer das für dich war. Als wär ich ein Artefakt gehört, mit du festsitzen musst. Derek's Kiefer verkrampft sich. Das ist nicht fair, und das weißt du. Ich habe dich wenn die ganzen Prozesses immer nur unterstützt. Unterstützend? Ich lacht, aber es war nicht lustig. Derek, du hast aufgehört, mich anzufassen, außer in der Eisprungwitch. Du hast aufgehört, nach meinem Tag zu fragen, außer wenn es Arzttermin ging. Du hast mich in ein Projekt verwandelt, das du versucht hast zu reparieren. Wie elect, weil du nicht in der Juden bist. Die Wort klangen härter, als beabsichtigt hat. Und ich sah, wie ihm klar wurde, dass den leisen Thiel laut ausgesprochen hat. Ich mein, nein, nimm nicht Zurich. Das denkst du da wirklich, oder? Dass ich zerbrochen bin, und du is leid wurst, damit Zugen. Wir starten an solche Schlafzimmern, und ich spürt, wie Eils, was ich aber unsere geglaubt hat, unter meinen Füßen zerbrach. Es ging nicht darum, ein Pause vom Kinderkriegen zu machen. Es ging darum, dass Derek mit mir fertig war. Ich glaub, Derek sagt dies vorsichtig. Wir brauchen beid etwas Freiraum, herauszufinden, was wir wirklich wollen. Ich weiß, was ich will. Ich will meinen Mann Zurich. Ich will den Mann, der mich immer in den Arm genommen hat, wenn ich gehen habe. Der mir immer gesagt hat, das als gut word. Der mir immer das Gefühl gegeben hat, ich sei gut genug, so wie ich bin. Wie elect ist das Problem, Naomi. Wie elect warst du gut genug für die Person, die ich damals war. Aber ich bin gewachsen. Ich habe mich verändert. Und wie elect passen wir einfach nicht mehr zusammen. Die Grausamkeit rot mir den Atem. Sagt mir im Grund. Das sein wachsen wie du tit, aber mich hinauso wachsen, als wär ich ein Phase, der hinter sich gelassen hat. Also, was willst du damit sagen? Du willst die scheiden? Ich mein, ich brauch etwas Zeit für mich, darüber nachzudenken. Ob dies wirklich noch das ist, was wir beid wollen. Ich setzte mich auf unser Bett und versucht zu verarbeiten, was passierte. Wo soll ich nur hin? Das ist unser Haus. Eigentlich, sagt Derek, und etwas in seinem Tonfall ließ mir das Blut in den Dürren gefrieren. Es ist mein Haus. Ich habe es gekauft, bevor wir geheiratet haben, weißt du noch. Aber ich wär dich nicht rausgemigen oder so. Wir kennen die Logistik regeln. Die Logistik? Es sprach bereits von unserer Trennung, wie von einem Geschäftsabschluss. Wie lange denkst du schon darüber nach? Fragt ich Lies.
Dererick schwieg einen langen Moment. Ehrlich gesagt, seit der letzten IV Beratung. Als der Arzt sagt, wir mussten vielleicht aggressiver Behandlungen in Betracht ziehen. Habe ich nur noch darüber nachgedacht. Ob ich das als durchmachen will, und ob ich es mit dir durchstehen will. Ob es mit mir durchstehen will. Nicht, ob wir würden es gemeinsam schaffen, aber ob ich die Muhurt were. Hast du mit jemandem darüber gesprochen? Noch ein Pause. Ich habe meinem Bruder von einigen unserer Problem erzählt. Und mein Mutter hat mich gefragt, warum wir noch keine Kinder haben. Also musst ich einiges erklären. Mir wurde ganz flau im Magen. Du hast mit deiner Familie über unsere private medizinische Situation gesprochen. Sie machen sich Sorgen mich, Naomi. Sie sehen, wie gestresst ich bin. Gestresst, Derek. Ich bin diejenige, die Hormon gespritzt bekommt. Ich bin diejenige, die Eingriff über sich ergehen lassen muss. Ich bin diejenige, deren Körper wie ein wissenschaftliches Experiment behandelt wird. Du bist gestresst. Glaubst du, das war leicht für mich? Mit sehen zu müssen, wie du jeden Monat zusammenbrichst. Mit deinen Stimmungsschwankungen klar zu kommen. Mein Family mich ständig fragen zu rennen. Wann wir Kinder bekommen, und nicht zu wissen. Was ich ihnen sagen soll. Du kannst ihnen sagen, es geht sie nichts an, oder du kannst dir Hilfe holen und es finden. Während dein Körper nicht das tut, was es soll. Die Wort hingen zwischen uns wie ein Giftwolk. Derek's Gesicht sieht sofort bedauert, aber es war zu spät. Endlich hat ausgesprochen. Was schon die ganze Zeit gedacht hat. Das mein Unfruchtbarkeit ein persönliches Versagen war. Etwas, das ich enduren kann, wenn ich mich nur mehr anstrengt. Mein Körper tut nicht, was soll. Ich wiederholt langsam. Denkst du das wirklich, Naomi? Das meint ich nicht. Nein, du meintest es so. Genau das meintest du. Ich stand auf und spürt, wie sich etwas in mir veränderte. Glaubst du, mit mir stimmt etwas nicht? Glaubst du, ich bin defekt? Ich glaub, wir kämpfen von seit 3 Jahren gegen die Biologie. Und vielleicht ist es an der Zeit, zu akzeptieren, dass manch Dinge nicht sein sollen. Manch Dinge wie unsere Derek sah mich mit denselben Augen an, die mich früher angesehen hatten, als würde ich den Mond aufhängen. Nur dass sie jetzt nichts als Erschwung ausstrahlten. Vielleicht schlief Derek in dieser Nacht im Gastezimmer, uns beiden Raums am Nachdenken. Ich lag in unserem Bett und starrte die Deck. Ich versuchte zu verstehen, wie ich von der Liebe seines Lebens zu einer Problem, von dem Abstand bracht. Am nächsten Morgen fand ich ihn in der Küche, wo Kaffee kocht. Ein Tass. Ich glaub, ich bleib ein Weile bei meinem Bruder, sagte, mich anzusehen. Nur, bis wir alles geklärt haben. Wie lange ist ein Weile? Ich weiß nicht. Ein paar Wochen, vielleicht länger. Ich sah ihn zu, wie Kaffee in seinen Thermobecher goss. Den ich im Vio aus 2 Jahren zum Geburtstag gekauft hat, mit der Aufschrift Weltbester Zukunftiger Papa. Die Ironie war niederschmetternd. Derek, kann ich dich etwas fragen? Nicht, immer noch an Blickkontakt. Wenn ich morgen schwanger werden kann, würdest du dies Pause trotzdem wollen? Zum ersten Mal seit Monaten sah Derek mich direkten. Und in diesem Moment erkannte ich die Wahrheit, die verheimlicht hat. Wenn ich ihm ein Baby schenken kann, ren unsere anderen Problem egal. Wenn ich die Mutter seiner Kinder sein kann, würde alles änder erkriegen. Aber da ich das, wofür mich geheiratet hat, nicht mehr tun kann, war alles enduren mehr unzureichend. Ich weiß nicht, ich weiß, sagte Lise. Aber ich wusste es. An zum ersten Mal seit 3 Jahren war ich dankbar, diesem Mann kein schenken zu können. Derek zog an einem Dienstag aus.
Een naam zijn Kleidung, zijn elektronik, en zijn kaffeemachine mighty, undlies 3 jaar hinter sich. Als wir is ein Mietwohnung, die nicht verlängern wollt. In der ersten Woche redet ich mir ein, ich sei nur vorübergehend. A brocht Freiraum. A verarbeitet Eils. A word zur Kommen, sobald ein klar wurde, was wegwarf. Ich putzt grundlich das Haus, kocht sein Lieblingsgericht, und für sein Ruck ein. Ich kauft sogar neue Bettwäsche, weil ich dacht, ein nu Anfang war via like genau das, was wir brochten. Atten Tag riefer, en, wie geht es dir? Fragte, und für einen Moment hat sein Stimm diesen sanften Tonfall, und dann ich mich von unserer ersten Begegnung erinnerte. Ich vermiss dich, sagte ich und umklammert das Telefon wie einen Rettungsring. Das Haus fühlt sich so leer und ohne dich. Ich vermiss dich auch, sagte und mir wurde das Herz leichter. Aber Naomi, ich glaub, dieser Freiraum tut uns gut. Ich schlaf besser und denk klarer. Ich denk, du solltest auch darüber nachdenken, was dir die seit der Trennung seht. Mir hat sie gesagt, dass ich ohne ihn nicht funktionieren kann. Ich habe mein Gesamtidentität als Erwachsen darauf aufgebaut. Derek's Frau zu sein, Derek's zukünftig Babymama, Derek's besser Hälfte. Ohne ihn wusste ich nicht, wer ich sein sollte. Ich habe darüber nachgedacht, was du gesagt hast. Ich habe ihm erzählt, dass ich ein Pause von meinen Versiken, schwanger zu werden, eingelegt habe. Vielleicht hast du recht. Vielleicht haben wir uns so aufs Baby konzentriert, dass wir vergessen haben, wie man einfach verheiratet ist. Ja, sagt Derek, aber etwas in seiner Stimmklang distanziert. Vielleicht stimmt das. Also, wann kommst du nach Haus? Wir könnten neu anfangen, die den Genders machen. Is entstand ein lange Pause. Naomi, ich glaub, ich bin noch nicht bereit nach Haus zu kommen. Wie viel Zeit brauchst du noch? Ich weiß nicht. Ich bin noch dabei, Dinge herauszufinden. Welch Dinge? Derek, wir sind seit 3 Jahren verheiratet. Was gibt es da noch herauszufinden? Noch ein Pause. Ob dies etwas ist, für das ich weiterkämpfen will. Die Worte treffen mich wie ein Schlag. Kieben fan? Bin ich das jetzt für dich? Etwas, wofür du kieben fan musst, statt etwas, das du willst? Das habe ich damals nicht gemeint. Was hast du gemeint? Ich meint, dass wir vielleicht so sehr versagt haben, dass es klappt, dass wir nicht innegehalten haben. Zu fragen, ob es klappen sollt. Ich spürt, wie etwas in mir in Panik geriet. Derek, ich lieb dich. Du liebst mich. Das ist genug. Als ander kennen wir klären. Aber, ist dies genug? Denn ich habe darüber nachgedacht, wie sich lieb anfühlen soll. Und ich bin mir nicht sicher, ob das, was wir haben. Noch zielt, was wir haben zielt, Derek. Wir haben uns gegenseitig geliebt abgelegt. In Krankheit und Gesundheit, in guten wie in schlechten Zeiten. Das ist der schlimmste Teil. Jetzt sollten wir Hörter kieben fan, nicht aufgeben. Vielleicht, sagt Derek Lies. Aber ich habe das kieben fan satt. Das Telefonet dauert 2 Stunden, in denen ich bettelt und verhandelt und versprach, anders zu sein. Besser, einfacher. Derek hört mir mighty einer Art gettelt zu, die aber wahrscheinlich nur Höflichkeit war. Am Ende hat ich zugestimmt, im mehr Zeit, mehr Freiraum zu geben, was auch immer erbracht. 3 Wochen nach unserer Trennung rief mich Derek's Mutter an. Naomi, Liebeling, ich wollte mal nach dir sehen. Derek erzählt uns von ihrer vorübergehenden Trennung, vorübergehend. Zumindest nannte es so. Mir geht es gut, Mrs. Peterson. Ich gebe Derek nur den Freiraum, den braucht, die Dinge zu verarbeiten. Du sollst wissen, dass Michael und ich für Yuka beid betten. Eine ist hart Arbeit, besonders wenn man mit fruchtbarkeitsprozu kieben fan hat.
Mir schnert sich die Kel zu. Danke, das bedeutet mir viel. Deriker Wente, dass du vielleicht ein Paar von deinen Kinder Wunschwünschen einlegst. Das ist wahrscheinlich klug. Manchmal, wenn wir uns etwas zu sehr wünschen, schieben wir es weg. Hat noch etwas zu unserer Situation gesagt? Es entstand ein Pause. Nur, dass beiden Yuka get an Yuka überlegt, wie Zukunft aussehen soll. Nachdem ich aufgelegt hat, als ich aufwacht, wurde mir klar, dass Derek die Geschichte selbst steuert. Für seine Familie war dies ein gemeinsame Entscheidung, ein gesunde Pause, in der wir beide die Dinge regeln mussten. Aber nicht der Mann, der seine Frau während einer medizinischen Kreis im Stich gelassen hat. War der vernünftige Mann, der sich Zeit nahm, sicher zusehen, dass die richtigen Entscheidungen traf. Die Telefonik wurden seltener. Derek meldet sich alle paar Tage und fragt, wie es mir ging, aber variiert nichts über sein Gefühl. Wenn ich nach Haus fragt, sagt sei noch nicht bereit. Wenn ich fragt, was bereit zu sein, sagt wiss es nicht. Zwei Monate nach unserer Trennung erhielt ich einen Anruf von unserer Versicherung wegen eines Antrags, den Derek für eine Konsultation mit einem Urologen eingereicht hat. Es tut mir leid, da muss ein Fehler vorliegen, sagt ich dem Vertreter. Mein Mann war noch nie bei einem Urologen. Laut unseren Unterlagen hat Derek Peterson am 15. Mars eine Konsultation mit Dr. Williams für ein Fruchtbarkeitsstux. Mein Hand begannen zu zittern. Können Sie mir sagen, was für eine Untersuchung? Ich kann Ihnen ich habe keine genauen medizinischen Details, aber ich kann bestätigen, dass der Termin für einen Fruchtbarkeits war. Derek war bei einem Fruchtbarkeitssee. Render mir sagt, brauch Abstand von unserer Fruchtbarkeitseis. Und mir das Gefühl gab, ich sei diejenige mit dem Problem, hat sich selbst einem Fruchtbarkeitsuntersuchen. Ich rief ihn sofort an. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du bei einem Fruchtbarkeits warst? Naomi, wie hast du das herausgefunden? Die Versicherung hat Derek angerufen, warum hast du dich testen lassen, ohne mir Bescheid zu sagen? Weil ich es selbst wissen wollte, bevor ich dir etwas erzähl. Weißt du was? Derek schwieg einen langen Moment. Die Ergebnisse zeigten einige Problem bei mir. Niedrig Spermienzahl, Modalitzprobel, Dinge. Die is uns sehr schwer machen werden, auf natürlichem Weed schwanger zu werden. Ich ließ mich schwer auf meinen Kuchenstuhl fallen. Wie lange weißt du das schon? Ungefähr 3 Wochen. 3 Wochen. Derek, das ändert alles. Das bedeutet, es ist nicht meine Schuld. Das bedeutet, all die Jahre, in denen du mir das Gefühl gegeben hast, mangelhaft zu sein. All die Kommentare, dass mein Körper nicht richtig funktioniert. Das alles war Naomi, es ändert nichts. Was meinst du? Heißt das, es ändert nichts? Natürlich ändert es alles. Wir könnten ein IVF mit deinem Sperma machen oder andere Möglichkeiten prüfen. Oder nein, das könnten wir nicht. Etwas in seinem Tonfall ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Was meinst du mit wir könnten nicht? Ich mein, ich will keine IVF. Ich will keine Fruchtbarkeitsspendel. Ich will nicht immer wieder versichern. Etwas zu erzwingen, was eindeutig nicht passieren sollte. Aber jetzt wissen wir, warum es nicht geklappt hat. Wir können das ändern. Ich will es nicht ändern, Naomi. Ich will es akzeptieren. Außer was? Dass wir nie Kinder haben werden. Außer, dass wir vielleicht keine gemeinsamen Kinder haben sollen. Das Wort gemeinsam hing in der Luft wie ein Baum, die nur darauf wartet, zu explodieren. Derek, was verschweigst du mir? Schweigen. Derek, ich war mit jemandem zusammen. Die Wort trafen mich wie ein Schlag.
Mir viel tatsklich das Telefon herunter, und ich muss mich beeilen, es aufzuheben. Du worst was? Es ist nichts Ernstes. Es ist einfach passiert. Aber es ist gemacht, mir wurde klar, dass unsere Beziehung nicht mehr funktioniert. Du hast mich betrogen. Wir sind getrennt, Naomi. Ich würde es nicht Fremden nennen. Wir sind getrennt, weil du gesagt hast, du brauchst Freiraum. Aber unsere nachzudenken, nicht weil du in der Lut daten wolltest. Ich weiß, wie das klingt, aber jemand anderen kennenzulernen hat mir gesagt, was mir in unserer Beziehung fällt. Was uns gefällt hat. Ich fühlt mich, als würde ich ertrinken. Wie heißt sie? Das ist nicht wichtig. Es ist mir wichtig. Wie heißt sie? Sie heißt Jennifer. Sie arbeitet in meiner Firma, Jennifer. Hat all die Monat Überstunden gemacht. Und ich dachte, es liegt daran, dass wegen unserer Fruchtbarkeitsprogestrast war. Aber hat ein Beziehung mit jemand anderem aufgebaut. Wie lange triffst du dich schon mit ihr? Es fing ein paar Wochen, vor meinem Ausgang. Ein paar Wochen zuvor, Derek, hast du die Trennung gebeten, damit du mit jemand anderem zusammen sein kannst. Nein, so ist es nicht passiert. Jennifer und ich waren nur Freund. Aber als ich mit ihr sprach, wurde mir klar, wie unglücklich ich war in unserer Juden. Unglücklich, weil ich nicht schwanger werden konnte. Unglücklich, weil wir keine Partner mehr waren und zwei Menschen Juden waren, die von demselben ungleichen Ziel besessen waren. Und Jennifer will keine Kinder. Derek schwieg so lange. Derek, will Jennifer Kinder? Sie hat schon Kinder, zwei aus ihrer früheren Die Grassamkeit war temporalben. Derek wollte keine Fruchtbarkeitsspendli, mit mehr machen. Aber durchaus bereit, mit einer Frau auszugehen, die fertig Kinder mitbracht. Also wirst du da weiter, sagt ich Lies. Naomi, darum geht es nicht. Jenno, darum geht es. Du wolltest dir nicht die Mühe machen, mit mehr Kinder zu bekommen, aber du nimmst die Kinder von jemand anderem auf dich. Du wolltest unsere Fruchtbarkeitspol nicht losen, aber du gehst mit jemandem aus. Dessen Fruchtbarkeit nie ein Frage war. Das ist nicht fair. Fair. Derek, du hast mich 3 Jahre lang mir selbst die Schuld geben lassen. Du hast mir das Gefühl gegeben, mein Körper sei kaputt, als wär ich das Problem. Also ob ich war nicht Frau genug, dir zu geben, was du wolltest. Und die ganze Zeit war die Fruchtbarkeit das Problem. Aber anstatt das mit mir durchzustehen, hast du jemand anderen gefunden, der dir sofort und ohne viel Aufwand die Family geben konnt, die du dir gewünscht hast. So einfach ist das nicht. Ganz genau. Du hast unsere Fruchtbarkeitsball als Ausrede benutzt, mich für ein passender Person zu verlassen. Naomi, ich denk, wir sollten darüber reden, dies Trennung endgültig zu machen. Das Wort endgültig halt in meinem Kopf weiter. Du willst die scheiden? Ich denk, es ist das Best für uns beide. Das Best für uns beide oder das Best für dich und Jennifer. Ich will, dass du glücklich bist, Naomi. Und ich glaub nicht, dass du mit mir noch glücklich sein kannst. Das ist nicht die Entscheidung. Im Gegenteil. Ich kann nicht in einer bleiben, die nicht funktioniert, nur weil du Angst hast, loszulassen. 3 Tage später wurden mir die Scheidungspapiere zugestellt. Die Scheidungspapiere bestanden aus 37 Seiten juristischer Sprache, die im Wesentlichen besagten, dass Derek Ailes Waltund ich nichts verdiente. Seiner meiner Anwältin zufolge war unser Haus Dereks Sondereigentum, das viel der Efschega. Unser gemeinsames Sparkonto besten Gratentals aus Dereks Beiträgen, die mehr verdiente. Sogar mein Auto lief formal auf seinen Namen, weil beim Kauf einen besseren Zinssatz bekommen hat.
Ich start off die Papier in meiner leeren Couch an mir wurde klar, dass ich nach 8 Jahren mit Derek fast nichts vorzuweisen hat. Außer Schulden aus scheinbar sinnlosen Fruchtbarkeitsspendler. Mein Anwältin war ein Mood worken Frau namens Patricia, die sich auf Scheidungen spezialisiert hat. Ich muss ehrlich zu dir sein, Naomi, sagt sie bei unserem ersten Treffen. Als erst 3 Jahre verheiratet ward, und das meist vermigen wie der es im Gehart, steht Yuka ein sehr bescheiden Abfindung bever. Wir legt Jenig für die Caution für ein Wohnung und ein paar Monat Lebensunterhalt. Was ist mit dem Etiquetten unterhalt? Du bist jung, gesund und hast einen Hochschulabschluss. Das gerecht Wort von dir erwarten, dass du ziemlich schnell für dich selbst aufkommst. Ich dachte die letzten 3 Jahre, in denen ich mich voll und ganz darauf konzentriert hat, schwanger zu werden, anstatt Karriere zu machen. Ich hat Teilzeit bei einer gemeinnützigen Organisation gearbeitet. Ich verdiente kaum genug, mein persönlichen Ausgaben zu decken, Derek die Hypothek und die großen Rechnungen bezahlt. Ich hat Haus gespielt, anstatt mir ein Leben aufzubauen. Wie lange habe ich Zeit, eine neue Wohnung zu finden? Derek ist großzügig, indem dir 60 Tag gibt. Rechtlich gesehen kann dich wahrscheinlich früher rauswerfen, das Haus im Gehört. Großzügig. Derek war großzügig, indem die Frau, die verlassen hat, nicht sofort rauswarf. Das erst Anzeichen davor, dass Derek zu jemandem wurde, den ich nicht wiedererkannte, kam unseres weiten Mediationssitzung. Ich hat gefragt, ob ich einige der Muckbell behalten kann. Die wir zusammen gekauft hatten, und Derek's Anwalt hat daraufhin jeden Gegenstand aufgelist. Den Derek behalten wollten, en Grandales außer meinen persönlichen Sachen. Ich möchte die Mergenicher behalten, sagt ich ließ. Wir hatten sie gemeinsam zu unserem ersten Jahrstag ausgesagt. Derek sah mich nicht einmal an. Ich behielt alle Muckbell. Naomi kann Kleidung und persönlichen Gegenstand mitnehmen. Derek, ich brauch einen Platz im Sitzen. Etwas zum Essen. Du beholst ein ganzes Haus voller Muckbell. Darin hittest du denken sollen. Bever du unsere hast zerbricken lassen. Bever ich unsere zerbricken ließ, als wär ich diejenige gewesen. Die aufgegeben und jemand anderen gefunden hat, der die Scheidung eingereicht hat. Ich habe nichts zerbricken lassen, sagt ich mit die erhobener Stimme. Du hast unsere in dem Moment aufgegeben, als du entschieden hast, dass ich am Ende bin. Ich habe ein aufgegeben, die nur noch aus Arztterminen und Eisprungterminen besten, gab Derek Zurich. Ich habe eine Frau aufgegeben, die keine andere Identität hat als den Versig. Schwanger zu werden, weil du das zu meiner einzigen Identität gemacht hast. Du hast unsere Gesamtbeziehung in ein Fruchtbarkeitsprojekt verwandelt. Derek's Anwalt rouspert sich. Vielleicht sollten wir uns auf die praktischen Dinge konzentrieren. Patricia drückt sanft meinen Arm unter Manti mich. Ruhig zu bleiben. Da etwas in mir zerbrach. Dieser Mann, den ich geliebt und dem ich alles gegeben hat, behandelt mich wie ein Hindernis, das zu überwinden galt, statt wie einen Menschen, der sein Leben mit mir geteilt hat. 3 Wochen nach Beginn des Scheidungsverfahrens nahm Derek's Grausamkeit eine neue Wendung. Ich war im Supermarkt, als ich seiner Mutter begegnet. Naomi, sagt Mrs. Peterson und zog mich in eine Umarmung, die sich gezwungen anfühlte. Wie geht es dir, Liebs? Mir geht's gut, log ich. Einen Tag nach dem anderen nehmen. Derek Erslans von den Scheidungspapieren. Ich muss sagen, wir sind alle ziemlich geschockt. Mir wurde ganz flau im Magen, was genau hat Derek dir erzählt? Naja, sagt, du hättest die Fruchtbarkeitsprojekt nicht mehr erkriegen und die Scheidung eingereicht. Der Supermarkt schien sich mich herum zu neigen. Ich habe die Scheidung eingereicht. Sagt, du wolltest mit jemandem neu anfangen.
Der Ditch nicht in den Fruchtbarkets pro Erinerte, du brauchtest einen Neuanfang. Ich klammert meinen Einkaufswagen, damit mein Hand nicht zitterten. Derek schrieb die Geschichte unmatched sich selbst zum Opfer meines vermeintlichen Zusammenbruchs. Anstatt den Emmen zu spielen, der seine Frau für seine Kollegen verlassen hat. Mrs. Peterson, so worries nicht. Oh Schatz, du musst mir nichts erklären. Derek wante, wie schwer dir das emotional zugesetzt hat. Matcht sich tatsächlich Sorgen dich. Sagt, du kannst seit der letzten Fehlgeschlagen, behandeln nicht mehr klar denken. Derek hat seiner Familie erzählt, ich heit einen Nervenzusammenbruch. Das ich diejenigen sei, die mit unseren Fruchtbarkeitspunkt nicht klarkma, die unsere aufgegeben und die Scheidung eingereicht. In seiner Version wurde der besorgt einen, der mit seiner labilen Frau klarkommen muss, die aufgegeben hat. Mrs. Peterson, Derek ist derjenige, der die Scheidung eingereicht hat. Derek ist derjenige, der ausgezogen ist. Derek ist derjenige, bei dem ich mich zurückhielt, beverich von der untrue mit Jennifer sprach, weil Derek diesen Teil der Geschichte offensichtlich nicht erwähnt hat. O Suj, ich glaub, du verwechselst den Zeitablauf. Derek sagt, habe die Papier erst eingereicht, nachdem du bereits aus dem Haus ausgezogen warst. Ich start sehen. Derek hat seiner Familie erzählt, ich sei zuerst ausgezogen, ich heiten verlassen. Ich bin nie ausgezogen, sagt ich Lies. Ich wohne noch immer in dem Haus. Mrs. Peterson sah mich verwirrt und aber Derek sagt, du hittest befreunden Jude, weil du das Haus, in dem du so verzweifelt versicht hattest, schwanger zu werden, nicht ertragen konntest. Die Lügen waren so ausgefeilt, so detailliert, so perfekt darauf ausgelegt. Derek als den vernünftigen darzustellen, der mit seiner irrationalen Ehefrau zu kämpfen hat. Hat ein ganz Geschichte erfunden, in der ich diejenige war, die aufgegeben, die weggelaufen an unsere zerstört hat. Mrs. Peterson, ich glaub, da gab es ein Missverständnis. Vielleicht solltest du noch einmal mit darüber sprechen, was wirklich passiert ist. Ich ließ mein Einkaufswagen an Verlier den Laden. Mein Hand zitterten so sehr, dass ich kaum den Schlüssel in die Auto bekam. In dieser Nacht rief ich Derek an. Warum hast du deiner Mutter erzählt, dass ich die Scheidung eingereicht habe? Naomi, das habe ich nie gesagt. Sie sagt, du hättest gesagt. Ich kijk immer mit den Fruchtbarkeitspunkt nicht klar und will einen Neuanfang. Ich sag dir, du kannst damit nicht klar, und das stimmt. Du sagtest dir, ich sei zuerst ausgezogen. Ich sag dir, du würdest manchmal wonders wohnen, was auch stimmt. Ich habe zwei Nacht bei meiner Schwester verbracht, nachdem du mir die Scheidungspapier zugestellt hast. Das ist nicht dasselbe wie aussehen. Mein Family hat mich gefragt, warum wir uns scheiden lassen, und ich habe versicht, so zu erklären, dass niemand schlecht ist. Du hast mich aussehen lassen, als ich einen Nervenzusammenbruch und unsere Ehe aufgegeben. Du hast dich aussehen lassen, als würdest du ein Schwerzeit durchmachen, was besser ist als die Alternative. Welche Alternative? Das in die Wahrheit soll, wie besessen und leibig du davon jürgen bist, schwanger zu werden. Die Wort treffen mich wie ein Schlag, Labi. Naomi, du hast dir Hormon gespritzt, die dich verrückt gemacht haben. Du konntest aber nichts anders retten, als aber Eisprung und Fruchtbarkeitsbandspindeln. Du hast unsere Ehe in einen medizinischen Eingriff verwandelt. Ich habe versicht, das Baby zu bekommen, das du dir gewünscht hast. Ich wollte ein Baby, keine Frau, die verschwindet und durch jemanden ersetzt wird, der von Empfindnisplan besessen ist. Jetzt bin ich also zwanghaft und labi. Aber vor 3 Monaten hast du noch mit mir dies Termin gemacht, weil ich dich bei etwas unterstützen wollte,
Das dir eindeutig wichtiger war als unsere Beziehung. Ich hack das Gefühl, den Verstand zu verlieren. Derek schrieb unsere ganz Vergangenheit und matcht mich zur Beswichten in einer Geschichte, in der ich verzweifelt Versität, unsere zu retten. Derek, du hast die Eispruntists gekauft. Du hast mein Zickeln aufgezeichnet. Du hast Arzttermin vereinbart, weil du jeden Monat nach deiner Periode zusammengebrochen bist. Ich wollte dir das Gefühl geben, wir halten die Kontrolle. Du liegst. Ich lüge nicht, Naomi. Ich erzähl dir. Wie ich unsere let habe. Ich habe miterlebt, wie die Frau, die ich geheiratet habe. In einer Obsession für etwas versank, das wir vielleicht nie haben würden. Ich legte auf, sah in meinem leeren Haus und fragte mich, ob ich tatsächlich verrückt würde. War ich zwanghaft? Hat ich Fruchtbarkeit wichtiger gemacht als unsere Beziehung? Hat ich Derek meiter verzweifelten Suche nach einem Kind vertrieben? 2 Tage später erfuhr ich, dass Derek und Jennifer zusammenleben. Mein Nachbar erwähnte, habe eine Frau mit 2 Kindern im Haus von Dereks Bruder gesehen, wo Derek Einblick übernachtet hat. Als ich nach der Arbeit vorbeifuhr, sah ich Dereks Auto in der Einfahrt. Zusammen mit einem Wagen Honda, mit einem Soccer Mom aufgeber. Ich sah in meinem Auto auf der anderen Straßenseite ein beobachtete durch die Fenster, wie Derek mit die 2 Kindern in ein Zimmer spielt, während eine blonde Frau in der Küche des Abendessen kocht. Sie wirkten wie eine Familie, eine glücklich, vollständige Familie. Derek hat sich so weit von mir gelöst, dass bereits mit jemand anderem spielt. Während ich in einem leeren Haus lebte und darauf wartet, dass die Scheidungspapiere fertig wurden, mein Leben von Grunde auf neu aufzubauen. Wurde mir klar, dass Dereks Großartigkeit strategisch geplant war. Hat mich verrückt gemacht, mich in meinen eigenen Erinnerungen zweifeln lassen. Mich fragen lassen, ob ich die ganze Zeit das Problem gewesen war. Hat mich von seiner Familie isoliert, indem mich als labil darstellt. Hat mich ohne finanzielle Mittel und ohne Unterstützung zurückgelassen. Und das alles, rende den besorgten Ehemann spielten, mit einer durchgeknallten Ehefrau zu kieben hat. Die letzte Beleidigung folgte in der folgenden Woche, als Derek rief, mir von der Einladung zur Babyparty zu erzählen. Ich wollte dich auf etwas aufmerksam machen, sogar, mich gegenstellt sanfter Stimme. Jennifer ist schwanger. Die Wort trafen mich wie ein Schlag. Schwanger? Wir haben es letzte Woche erfahren. Es ist noch früh, aber wir wollten es unseren Familien sagen. Wie ist das möglich? Du sagtest, du hättest Fruchtbarkeitsball. Es stellt sich heraus, dass die Tests falsch waren. Oder vielleicht haben sich mein Wort verbessert, nachdem ich aufgehört hat, mir ständig Sorgen zu machen. Natürlich hatten sich Dereks Fruchtbarkeitspulver von Zauberhand in dem Moment gelöst, als mich verlassen hat. Wie auch immer, Derek fuhr fort. Wir feiern nächsten Monat ein Babyparty. Und Jennifer dacht, es war schön, dich einzuladen. Ich konnte nicht sprechen. Naomi, bist du da? Willst du mich zu deiner Babyparty einladen? Jennifer meint, es wird zeigen, dass wir alle erwachsen mit der Situation umgehen. Das ist keinen Groll gibt. Kein Groll, der Mann, der mein Leben zerstört. Mein Zuhause gestohlen und unsere Vergangenheit geschrieben hat, wollte mich einladen, das Baby zu feiern. Das gesucht hat, gleich nachdem mich verlassen hat. Weil ich nicht schwanger werden konnte. Ich halte das für keine gute Idee, Derek. HRzu, ich weiß, es ist vielleicht unangenehm. Aber ich denk, es war gut für dich. Zeig allen, dass du weitermachst, dass du nicht verbittert bist über das Ende. Zeig es allen. Derek wollte mich dabei haben, als Beweis dafür. Das seine Version unserer Geschichte stimmt,
das ich digenage war. Die das End unserer it Fassung akzeptiert hat, while ich so jeso psychisch instabil war. Derek, ich komm nicht zu deiner Babyparty. Ich denk wirklich, du solltest es dir noch einmal überlegen. Jennifer hat dir schon ein Einladung geschickt. Dan kann Jennifer damit rechnen, dass ich abeln. Naomi, genau das mein ich. Du lässt zu, dass Verbittering und Cheatingen bestand, anstatt das richtig zu tun. Gessend ist dies, wenn ich mich von dem Mann fernhalt, der mein Leben zerstört hat. Nicht ich habe den Leben zerstört. Unsere Ehe hat nicht funktioniert. So etwas passiert Menschen. Unsere Ehe hat nicht funktioniert, weil du entschieden hast, dass ich fehlerhaft bin. Und jemand anderen gefunden hast, der das nicht ist. Unsere Ehe hat nicht funktioniert, weil wir nicht mehr zusammenpassen. Und die Tatsache, dass du das nicht akzeptieren kannst, ist genau der Grund, warum ich mir Sorgen dich mache. Derek hat es wiedergetten und mich verrückt klingen lassen, weil ich durch seinen Verrat verletzt war. Schick mir die Einladung, sag dich Lies, wirklich? Schick mir die Einladung, Derek. Ich will sie sehen, super. Ich denk, das wird allen gutten. Die Einladung kommt 3 Tage später und adressiert an Naomi Peterson, ein elegante Handschrift auf Torem Karten. Der Absender war das Haus von Derek's Bruder, wo Derek anscheinend immer noch so tat, als lebt allein. Darin standen fließender Kalligraphie. Sie sind eingeladen, die beverste Hände Ankunft von Baby Peterson zu feiern. Begleiten Sie Derek und Jennifer, wenn Sie sich darauf vorbereiten. Ihr kleines Wunder willkommen zu heißen. Ihr kleines Wunder. Derek und Jennifer bekamen ihr kleines Wunder, wenn ich in einem leeren Haus sah. Vor dem Banquet, aufgrund von Fruchtbarkeitsspendel, die ohnehin sinnlos gewesen waren. Ein Kurs de Verstand, obdachlos zu werden. Weil mein Mann mich verkappt erklärt hat. Dann als ich die Einladung anstart, veränderte sich etwas in mir. Zum ersten Mal seit Monaten war ich nicht traurig. Ich war nicht verletzt. Ich war nicht verwirrt darüber, was mit meiner passiert war. Ich war wütend, und zum ersten Mal, seit Derek mich verlassen hat, begann ich darüber nachzudenken, wie mein Leben wirklich aussehen sollte. 3 Tage lang start ich die Einladung zur Babyparty und las die Wort kleines Wunder immer wieder, bis sie sich in mein Gehirn einbrannten. Derek's und Jennifer's kleines Wunder wurde mahilo schwanger, wenn ich 3 Jahre lang glot, mein Kur per se kapit. Am vierten Tag beschloss ich, noch einmal im Haus von Derek's Bruder vorbeizufern. Ich redit mir ein, ich wollte nur sehen, ob Derek tatsächlich dort wohnt oder ob das nur ein Lüge war. Aber ich glaub, ich quält mich selbst. Ich wollte sein News, perfektes Leben sehen, mich richtig selbst bemitleiden zu können. Gegen Abend parkt ich auf der anderen Straßenseite und beobachte durch das Fenster, wie Derek und Jennifer's beiden Kindern spielt, wenn sie kocht. Es sah aus wie ein Werbespot für Familienglück, und ich spürt dieses vertraut Gefühl der Unseligkeit. Als ich sah, wie der Vater war, der mir nie sein konnte. Ich wollte gerade gehen, als ich Stimmen aus dem Hinterhof hört. Derek und Jennifer waren auf die Terrasse getreten, und ihre Stimmen waren deutlich durch die ruhige Nachbarschaft zu rennen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du sie tatsächlich eingeladen hast, sagt Jennifer, und ich konnte die Belustigung in ihrer Stimme rennen. Ich habe dir doch gesagt, dass es ein Geniestreich war, erwidert Derek. Mein Mutter hat so viel Fragen darüber gestellt, warum die Ehe wirklich in die Brüche gegangen ist. Wenn Naomi so einem gemütlichen Gesicht auftaucht, wurden all dies Fragen beantwortet, ohne dass ich ein Wort sagen muss. Ich erstarrte in meinem Auto, die Hand am Schlüssel. Aber was, wenn sie nicht kommt? Fragt Jennifer. Oh, sie wird kommen. Naomi ist so erbärmlich, nicht zu kommen.
Sie sitzt wahrscheinlich schon seit Wochen in diesem leeren Haus, und verzweifelt nach einem Vorwand. Wieder mit mir zusammen zu sein. Jennifer lacht. Du bist furchtbar. Die arme Frau. Die arme Frau. Jennifer. Das ist dieselbe Frau, die unsere in ein fruchtbar Kitzklick verwandelt hat. Die mir 3 Jahre lang mit ihrer Besessenheit schwanger zu werden. Das Leben zur Heil gemacht hat. Die nicht akzeptieren kann, dass manch Menschen einfach keine Kinder bekommen sollten. Trotzdem ist dies ziemlich kult, die Ex-Frau zur Babyparty einzuladen, selbst für dich. Es ist perfekt, sagt Derek, und ich kann die Genatung in seiner Stimme rennen. Jeder Wort genau zen, womit ich zu kämpfen hat. Mein Mutter, mein Family, all unsere alten Freunde. Sie werden dies verbittert kinderlos Frau sein, die es nicht verkraftet hat. Dass ich weitergezogen bin und mein Glück gefunden habe. Was wenn sie ein Schien matcht? Noch besser, lass sie bei unserer Babyparty einen Nervenzusammenbruch erleiden. Alle sollen sehen, wie labil sie wirklich ist. Das Wort als rechtfertigen, was ich ihnen über das Scheitern unserer Erzglut habe. Ich sah in meinem Auto und hat das Gefühl, als Word mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Derek hat mich nicht eingeladen, zu zeigen, dass mir nichts nachträgt. Hat mich eingeladen, mich öffentlich zu demütigen. Seinen Schmerz als Unterhaltung für sein Freund und Familie zu nutzen. Und der Zeitpunkt ist perfekt, fuhr Derek fort. Sie bekommt jeden Tag die endgültigen Scheidungspapier und ist am Tiefpunkt. Wahrscheinlich wird sie in einem tragischen Outfit auftauchen und verzweifelt und mitleiderregend aussehen. Und jeder wird genau verstehen, warum ich sie verlassen muss. Du bist so schlimm, sagt Jennifer, aber sie lacht. Ich gehe strategisch vor. Mein Family muss sehen, womit ich zu kämpfen hat, damit sie mir keine Schuldgefühl wegen der Scheidung einreden. Wenn sie Naomi erst einmal bei unsere Babyparty sehen, wie sie gebrochen und verbittert aussieht, wenn wir unser Wunderbaby feiern, werden sie erkennen, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Unser Wunderbaby. Derek nennt Jennifers Schwangerschaft ein Wunder und meine Unfruchtbarkeit ein persönliches Versagen. Was wenn sie jemanden mitbringt? Fragt Jennifer. Derek schnaut tatsächlich. Jemanden mitbringen? Jennifer, sie ihre Leben und sie hat keine Freund, keine Karriere, kein Geld, keine Aussichten. Sie ist eine 30-jährige Frau, deren einzige Identität deren besten, meine Frau zu sein. Wann soll sie mitbringen? Sie gingen wieder hinein und lachten immer noch über ihren Plan, mich als Unterhaltung bei ihrer Babyparty einzusetzen. Ich sah noch 20 Minuten in meinem Auto und ließ das ganze Ausmaß von Dereks Großartigkeit auf mich wirken. Hat mich nicht einfach verlassen. Hat unsere Vergangenheit nicht einfach umgeschrieben, besser zu stehen. Plant aktiv. Das zu zerstreuen, was von meinem Ruf und meiner Word noch übrig war, indem meinen Schmerz vor allen zur Schau stellt, die wir als Paar kannten. Derek wollte mich bei dieser Babyparty dabei haben. Damit die Leute mein verrückt, verbittert Ex-Frau in Vergleich zu seiner neuen perfekten Familie sehen konnten. Wollt, dass mein Anwesenheit jede Lüge rechtfertigt, die aber unsere Erzglut hat, jede großem Bemerkung, die aber mein Fruchtbarkeit gemacht hat, jede Art, wie mich als das Problem hinstellt. Noch ein paar Tagen fuhr ich nach Haus und verstand endlich, dass der Mann, den ich 8 Jahre lang geliebt hat, meinem Schmerz gegenüber nicht einfach gleichgültig war. Genoss inaktiv. Benutzte mein Leiden, sich selbst besser aussehen zu lassen. An diesem Abend rief ich meine Schwester Maya zum ersten Mal und seit die Scheidungspapier eingetroffen waren. Naomi, ich habe mich gefragt, wann du mich zurückrufst. Ich weiß, es tut mir leid,
Ich habe viel durchgemacht. Wie kannst du mit all dem klar? Ich brach zusammen und laut ihr Eils. Die Trennung, die Ergebnis de Fruchtbarkeit, die Derek verheimlicht hat, Jennifer, die Luggen, die seiner Family aufgetischt hat. Unschläglich was ich aber die Babyparty mitgeehrt hat. Maya war lange still, nachdem ich fertig war. Naomi sagt sie schläglich, dieser Mann ist ein Soziopath. Ich glaub, ich bin tatsächlich verrückt, Maya. Gibt mir ständig das Gefühl. Ich heit mir Eils nur eingebildet. Ich war das Problem, unsere Essay gescheitert, weil ich zwanghaft und labie war. Du bist nicht verrückt. Du bist nicht labie. Du bist eine Frau, die von einem Mann emotional missbraucht wurde. Der dich jetzt zu seinem eigenen Vergnügen effektlich demütigen will. Aber was war, wenn ich besessen davon war, schwanger. Zu werden? Was war, wenn sich unsere nur noch Fruchtbarkeitsspendel drehte. Naomi, mir zu. Selbst wenn du besessen gewesen wärst, selbst wenn du Fehler gemacht hättest, rechtfertigt das nicht, was dererich der angetan hat. Normal Menschen lassen ihren Partner nicht im Stich, wenn zu einer medizinischen Krise kommt. Normal Menschen gehen nicht fremd und geben dann ihrem Partner die Schuld. Normal Menschen laden ihr Ex-Frau nicht extra zu einer Babyparty ein, sie zu demütigen. Ich fing zum ersten Mal seit Wochen wieder an zu weinen. Und außerdem, vor Maya fort, war Derek bei jeder einzelnen Fruchtbarkeitsspendlung dabei. War der, hat die Termen erstellt, die Termen vereinbart, und Zyklen verfolgt. Immer genauso viel deren Gallagher schwanger zu werden, wie Yuka. Aber jetzt schreit die Geschichte, und macht dich zur Beswichten. Ich fühl mich so dumm, weil ich im Geglaubt habe, als sagt, lieb mich. Du bist nicht dumm, weil du jemandem glaubst, wenn sagt, lieb dich. Du bist nicht dumm, weil du deinem Mann vertraust. Du bist nicht dumm, weil du den retten willst. Dererich ist derjenige, der Gallagher, betrogen und manipuliert hat. Derek sollt sich dumm fühlen. Aber Maya, ich habe nichts mehr. Und nimmt das Haus, den Großteil unseres Gelds, Ali Maqbel. Ich werde 31 Jahre alt und fange nichts Neuen. Und jetzt will mich herumführen wie ein abschreckendes Beispiel für verbittert geschiedene Frauen. Dan lassen nicht, was meinst du damit? Ich mein, scheint nicht so gebrochen und verzweifelt zu seiner Babyparty, wie erwartet. Gib ihm nicht die Genatung, dich am Boden zerstört zu sehen. Maya, ich bin am Boden zerstört. Nein, du bist verletzt. Das ist ein Unterschied. Du bist verletzt, weil sich jemand, den du liebst, als grausam herausgestellt hat. Aber du bist nicht zerstört, solange du nicht zulässt, dass dich zerstört. Ich weiß nicht, wie ich es verhindern kann, dass mich zerstört. Dich zunächst darin, wo du warst, bever Derek Peterson dich glauben ließ, du warst wortlos. Dich darin, dass den Wort als Frau nichts damit zu tun hat, ob du einem Mann ein Kind schenken kannst. Kinderlisigkeit macht dich nicht fehlerhaft. Geschieden zu sein macht dich nicht zu einer Versagerin. Und allein sein macht dich nicht erbärmlich. Ich weiß nicht mehr, wo ich vor Derek war. Dan find heraus, wo du noch Derek sein willst. Und ich garantiere dir, dass die Frau, die du wirst, stärker sein wird als die wegwerfen hat. Nachdem ich mit Maya aufgelegt hat, sah ich in meinem leeren Haus undacht über Dereks Plan nach. Walt, das ich gebrochen, verzweifelt und erbärmlich dasten, damit meinen Schmerz als Rechtfertigung für seinen Wert nutzen konnt. Walt, das seine Familien von mich anzuhören entdeckten. Kein Wunder, dass Derek sie verlassen hat. Da ersten Mal seit Beginn dieses Albtraums fragte ich mich, was, wenn ich nicht so auftritt, wie Derek es erwartet hat? Was,
Wenn ich statt der tragischen Figur in Derek's Erksansicht zu etwas ganz anderem Word. Ich sah mir die Einladung zur Babyparty noch einmal und da diesmal las ich sie nicht aus der Sicht eines Opfers. Ich las sie aus der Sicht einer Frau, die gerade herausfinden Word, was sie Figur. Derek hat bei seinem Plan, mich öffentlich zu demütigen, einen entscheidenden Fehler gemacht. Hat mich im Voraus informiert, und willig unterschätzt, was aus mir werden kennt, wenn ich aufhört, sein Lügen aber mein Identität zu glauben. Die endgültigen Scheidungspapier trafen in einem Donnerstagmorgen ein, aber brecht von einem Kurier, der verlegen wirkt, mir die Dokumente zu überreichen, die mein offiziell beamten werden. An Mike jedernden Hinden unterschrieb ich sie, und setzte mich dann in meinen Geschenk, und las die Schettens Verimber, die Derek's Sieg perfekt matcht. Das Haus must innerhalb von 30 Tagen gergumpt werden. Ich bekam $12.00 aus unseren gemeinsamen Ersparnissen. Kaum genug für die ersten letzten Monatsmiete für eine anständige Wohnung. Derek behielt das Auto, das auf seinen Namen lief, was bedeutet, dass ich mich die Fortbewegung kümmern musste. Sogar meinen Verlobungsring musste ich zurückgeben, da ein bedingtes Geschenk aufgrund der Ehe war, das nicht mehr gültig war. Ich rief Patricia, mein Anwältin, und zu bestätigen, was ich da gelesen hat. Es tut mir leid, Naomi. Derek's Anwalt war bei dieser Einigung sehr aggressiv. Die meisten Vermögenswert via der erwerben, und man einen Ehevertrag unterschrieben hat, waren unsere Möglichkeiten begrenzt. Ich unterschrieb einen Ehevertrag, das Dokument, das man via an der Hochzeit unterschrieben hatten mit dem man auf sein Recht am ehrlichen Eigenem versichert. Erinnerst du dich nicht? Ich hatte ein vage Erinnerung daran, wie Derek mir einwoch via unsere Hochzeit einen Stapel Papier bracht und mir sagt, es seien nur Versicherungsunterlagen, Vertrag für den Hochzeitsort. Ich war so überfordert mit der Hochzeitsplanung, dass ich alles unterschrieben hat, was mir vorlegt, ohne es sorgfältig zu lesen. Ich dachte, es waren Versicherungsunterlagen. Ich fürchte, es war ein sehr umfassender Ehevertrag. Derek's Anwalt hat ihm wahrscheinlich geraten, in zusammen mit die anderen Dokumenten von der Unterschreiben zu lassen, damit du nichts davon mitbekommst. Derek hat mich schon via der Hochzeit dazu gebracht, auf meine herrliches Vermögen zu versichern. Hat sein Ausstieg streitig vom ersten Tag in geplant. An diesem Nachmittag begann ich, nach Wohnungen zu suchen, die ich mir von meinem Gehalt aus der gemeinnützigen Organisation leisten konnte. Die einzigen Wohnungen meiner Preisklasse waren Einzimmerwohnungen in rauen Gegenden oder WGs mit Freunden. Ich werd bald ein 31-jährige geschiedene Frau sein, die in einer Einzimmerwohnung mit einem Futon und all den Habseligkeiten lebt, die Derek für mich behalten dürft. Der Umzugswagen, den Derek gemietet hat, kam in der folgenden Woche, sein Machbel abzuholen. Ich sah zu, wie 3 Männer das Essenmerset, das wir gemeinsam ausgesucht hatten. Das Sofa, auf dem wir Film geschaut hatten. Und das Bett, in dem wir so verzweifelt versicht hatten. Kein zu suchen, wegtrugen. Sie liegen mich mit meinen Kleidern, meinen Buckern und einen Klappstuhl zurück, den Derek in der Garage vergessen hat. Ich verbracht mein letztes Nacht in diesem Haus. Ich sah auf dem Boden unseres emeligen Schlafzimmers, ein siches Essen und fragt mich, wie mein Leben zu so einem Desaster hat werden können. 8 Jahre mit Derek, und ich hat weniger, als ich ihn kennenlernt. Aber das Schlimmste sollte noch kommen. 2 Tage via Derek's Babyparty traf ich Jennifer im Supermarkt. Sie strahlt in der ersten Schwangerschaftspass. Ihr Hand lag schützend auf ihrem noch flachen Bauch, wenn sie die Schwangerschaftstanzität untersucht. Naomi, sagt sie, als sie mich sah, und Stimme trieft wie gespielter Besorgnis.
Wie geht es dir? Derek sagte, du hast dies wirklich schwer mit allem. Ich start dies Frau und die mir meinen Mann ausgespen hat an nun das Baby erwartet, das ich 3 Jahre lang nicht bekommen konnte. Sie war jünger als ich, hübscher als ich und anscheinend fruchtbarer als ich. Als was ich nicht erkennen konnte. Mir geht es gut, brachte ich heraus. Gut, das freut mich sehr. Derek hat sich so Sorgen dich gemacht. Derek hat sich Sorgen mich gemacht. Der Mann, der mein Village Zerstring eingefädelt hat sich Sorgen mich gemacht. Ich hoffe, du hast immer noch Vio, unser Babyparty zu kommen. Jennifer fuhr fort. Ich weiß, es ist vielleicht unangenehm, aber Derek lot, es wird dir wirklich helfen, weiterzumachen. Mach weiter. Akzeptiere, dass Derek jetzt glücklich ist, und HR auf, und der Vergangenheit festzuhalten. Sagt, du hast Schwierigkeiten, den lassen lassen. Ich spürt, wie etwas in mir zerbruch. Jennifer trug nicht nur Derek's Baby in sich. Sie trug auch sein Geschichte über mich in sich. Sie glaubt mir wirklich, es war eine erbärmliche Ex-Frau, die nicht akzeptieren konnte, dass Derek sich jemand besserem zugewandt hat. Jennifer, darf ich dich etwas fragen? Natürlich. Hat Derek dir erzählt, warum unsere in die Bruch ging? Sagt, du siehst besessen davon, ein Baby zu bekommen, und das habe ihr Beziehung zu sehr belastet. Dass du es nicht ertragen konntest, als die Behandlungen nicht anschlugen, und du angefangen hast, und die Schuld für den Fruchtbarkeitspaul zu geben. Derek hat erzählt, ich hätte ihm die Schuld für mein Fruchtbarkeitspaul gegeben, obwohl mir in Wahrheit die Schuld für sein eigenen gab. Hat erwähnt, dass auch Fruchtbarkeitspaul hat. Jennifer sah verwirrt aus. Derek hat keine Fruchtbarkeitspaul. Der Arzt sagt, unser Baby sei auf natürlichem Wege gesund worden. Überhaupt keine Problem. Derek hat Tests gemacht, die ein niedriges Spermienzahl und Modalitzprobel zeigten. Ich glaub, du bist verwirrt, Naomi. Derek und ich wurden im zweiten Monat unseres Versigs schwanger. Und mein Tierix Fruchtbarkeit ist alles in Ordnung. Ich start sehen und begriff, dass Derek mich auch über sein Testergebnis angeligen hat. Es hat nie Fruchtbarkeitspaul seinerseits. Hat dies Geschichte erfunden, damit ich mich in meiner vermeintlichen Zerbrokenheit weniger allein fühlt, und sie dann als weiteren Grund benutzt, mich zu verlassen, als jemand anderen fand. Wie dem auch sei, Jennifer fuhr fort, ich hoffe, du kannst dich für uns freuen. Derek verdient die Familie, die sich immer gewünscht hat. Derek verdient die Familie, die sich immer gewünscht hat, als hätte ich egoistisch daran gehindert, Kinder zu bekommen, anstatt fürs Weifeld zu versichern. Sie ihm zu schenken. Wortlos ließ ich Jennifer Stedhen ließ mein Einkaufswagen im Einkaufswagen liegen. Zitternd wie what sah ich im Auto. Derek hat mich nicht einfach für jemand anderen verlassen. Hat systematisch meinen Realitäten zerstört. Mich mein eigenen Erinnerungen hinterfragen lassen und alle in unserem Bekanntenkreis davon überzeugt, dass ich ein Label Frau sei, die einen guten Mann vertrieben hat. Und jetzt wollte mich wie an unseren Freunden und unsere Familie zur Schau stellen, zu beweisen, wie richtig es war, mich zu verlassen. In dieser Nacht rief ich Maya erneut, und ich kann das nicht mehr. Unter Tränen sagte ich es ihr. Derek hat alles zerstört, mein mein Zuhaus, mein Finanzen, meinen Ruf, sogar die Frau. Für die mich verlassen hat, heilt mich für die verrückte Ex-Frau. Die es nicht ertragen konnt, dass glücklich war. Naomi, du musst raus. Komm bleib ein Weile bei mir in Kalifornien. Geh weg von Derek und seinem Gift. Und vergiss nicht, wo du bist. Maya, ich kann mir keinen Flug nach Kalifornien leisten. Ich kann mir kaum die Miete für ein Studio-Apartment leisten.
Ich schick dir ein Ticket. Pack einfach den Sacken und komm her. Du brauchst Abstand von dieser Situation, beversie dich völlig zerstört. Was soll das? Derek ist der Richtig. Hat alles bekommen, was wollt. Die perfekt Frau, die unkompliziert Schwangerschaft, die sofortige Familie, und alle Daten, ich sei das Problem. Ich bin jetzt nur noch das abschreckende Beispiel. Der Punkt ist, dass du 31 Jahre alt bist und dein Leben noch nicht vorbei ist. Der Punkt ist, dass Derek Peterson nicht das letzte Wort über deinen Wert als Mensch hat. Der Punkt ist, dass du entschiedest, was als nächstes passiert. Ich weiß nicht, was als nächstes passiert. Ich weiß nicht, wo ich ohne Derek bin. Dan komm nach Kalifornien und find these Heroes. Komm hierher, wo niemand Derek's Version deiner Geschichte kennt, und erinner dich daran, wie es sich anfühlt, wieder du selbst zu sein. Nachdem ich mit Maya aufgelegt hat, ich sah in meinem leeren Haus und dachten Derek's Babyparty, die in 2 Tagen stattfinden sollte. Hat erwartet, dass ich gebrochen und verzweifelt auftauchen würde, bereit, mich für die Unterhaltung seiner Freunde und Familie demütigen zu lassen. Dann in einem Punkt hat Maya recht. Derek hat nicht das letzte Wort über meinen Wert. Ich sah mich in den leeren Räumen, die einst mein Zuhause gewesen waren, auf den Klappstuhl. Der nun mein einziges Makbelstück war, auf den Koffer. Den ich mit den Besitztümern gepackt hat, die Derek mir erlaubt hat zu behalten. 3 Jahre lang hat ich mir von Derek einreden lassen. Mein Wort als Frau hängt von meiner Fähigkeit im Kinder zu schenken. 8 Jahre lang hat ich in meinen Wort danach bestimmen lassen, wie Gott ich sein Bedürfnis erfüllt. In den letzten 6 Monaten hat ich zugelassen, dass unsere Geschichte umschrieb und mit der Beswitchten in seiner Erksangsgeschichte matcht. Da als ich in diesem leeren Haus sah, veränderte sich etwas in mir. Vielleicht war es der Tiefpunkt. Oder vielleicht war es der Moment, in dem ich Derek's Lügen über mich endlich nicht mehr glaubt. Ich zog mich zurück, ich las die Einladung zur Babyparty, noch einmal und las die Wort, Kleines Wunder in Jennifer's fließender Handschrift. Derek wollte mich als sein Gebrischen Ex-Frau Baby haben. Ein Beweis davor was mit Frauen passiert, die nicht gottgenig waren, inzuhalten. Aber was, wenn ich gar nicht als Derek's Ex-Frau auftaucht? Was, wenn ich als Gemmen ganz anders auftaucht? Ich nahm mein Telefon und rief Maya zurück. Maya, ich habe mein Meinung über Kalifornien geändert. Wirklich, wann soll ich dingen Flug bucken? Ich will nicht von Derek's Babyparty weglaufen. Ich will hingehen. Naomi, ich glaub nicht, dass das ein gute Idee ist. Du hast gehört, was Derek gesagt hat, dass dich demütigen will. Ich habe gehört, was Derek gesagt hat, und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass in einem Punkt recht hat. Dies Babyparty wird allen zeigen, wo wir wirklich sind. Sie wird nur nicht das zeigen, was denkt. Was meinst du? Ich mein, Derek hat es allen erzählt, ich bin ein Gebrechen, verbittert Frau. Die es nicht verkraftet hat, dass sein Glück gefunden hat. Also wird ich zu seiner Babyparty erscheinen und ihm Recht geben. Ich bin verwirrt. Derek erwartet, dass ich verzweifelt und mitleiderregend aussehe. Möcht, dass sein Familienfreund mich ansehen und nachdenken. Gott sei Dank ist Derek diesem Schlamassel entkommen. Und genau das würde ich ihnen bieten. Naomi, das klingt, als wolltest du dich blamieren. Nein, Maya, ich würde Derek sich blamieren lassen. Zum ersten Mal seit Monaten konnte ich klar denken. Derek hat sein ganz Geschichte die Vorstellung herum aufgebaut, dass ich lebe, verbittert und mitleiderregend war. Hat alle davon überzeugt, dass es ein AKT der Selbsterhaltung war. Mich zu verlassen, aber Geschichten liegen sich umschreiben.
Und Derek het mir Gerard die perfect bun voor geboten. Den naxen morgen verbrachtig damet. Derek's baby parties u rekercheren, als wordich ein militoperation plannen. Die party fandom Haus Sains Broeders Michaelstad, im selben Haus wo Derek so getten hat. Als lebde Harlein. Rende Wirklichkeit Jennifer und ihren kindern Vader Mutter kind, spielt. Der Facebook waren stel tungsti, die Jennifer erstelt hat. Zufolge waren 60 Personen eingeladen, darunter Derek's gesamte Family. Sein Arbeitskollegen und die meisten unserer Milligen gemeinsamen Freund. Die Gestelist las sich wie ein Katalog all Jener, die inzwischen Derek's Version unserer Geschichte glotten. Sein Mutter, die dacht, ich heit unsere F aufgegeben, weil ich mighty meinen Fruchtbarkeitspol nicht klarkam. Sein Bruder, der Derek wahrscheinlich für einen Heiligen hielt, weil mein Besessenheit, schwanger zu werden, ertrug. Sein Arbeitskollegen, die miterlebt hatten, wie Derek mit Jennifer sein Glück fand, nachdem seiner labilen Ex-Frau in Common war. Ich studiert Gerard die Verenstel Tungfos, die Jennifer gepostet hat. Decorationen in sanfen Pasteltunen, elegant gedeckt Tisch, ein Dessertisch. Der wahrscheinlich mehr kostet als mein monatliches Lebensmittelbudget. Als mein Telefon klingelt, Miss Peterson. Hier ist Dr. Martinez von der Fruchtbarkeitsklick. Ich wollte mich nach ihren letzten Tester Gebnis in Erkendigen, mir blieb das Herstellen. Entschuldigung, welch Tester Gebnis? Die Versend Fruchtbarkeitserstix, die CVOR 3 Wochen durchführen, Legion. Die Ergebnis sind da, und ich wollte eine spannend Erkenntnis mit Ihnen besprechen. Dr. Martinez, ich war seit über 6 Monaten nicht mehr in Ihrer Klinik. Laut unseren Unterlagen wurden am 28. Mars Blutuntersuchungen und Ultraschalluntersuchungen durchgeführt. Lassen Sie mich nachsehen. Ja, hier ist dies. Die Ergebnis ist ein ausgezeichnet Overreal Reserve, perfekt Hormonwert und keinerlei Anzeichen von Fruchtbarkeitspol. Mir dreht es sich darum, das ist unglitch. Ich versig seit 3 Jahren erfolglos, schwanger zu werden. Miss Peterson, diesen Testergebnissen zufolge sollten Sie problemlos auf natürlichem Weed schwanger werden. Ihr Fruchtbarkeiter sind für Ihr Alter sogar außergewöhnlich. Ich bin wirklich überrascht, dass Sie noch nicht schwanger geworden sind. Doktor, ich glaub, da liegt ein Fehler vor. Jemand muss meinen Namen oder meine Versicherung verwendet haben. Lassen Sie mich die Angaben noch einmal überprüfen. Sozialversicherungs endet auf 4829. Geburtsdatum 15. November. Das war ich. Ja, aber ich habe keine Tests machen lassen. Die Tests wurden von Ihrem Mann, Derek Peterson, angeordnet. Sagt, Sie seien zu emotional wegen der Ergebnis. Selbst anzurufen, deshalb will die Nachuntersuchung bernehmen. Derek hat ohne mein Wissen Fruchtbarkeitsfür mich angeordnet und dann aber die Ergebnis gelegen. Dr. Martinez, was genau hat Ihnen mein Mann über mein vorherigen Testergebnis erzählt? Sagt, man habe Ihnen gesagt, Sie hätten unerklärlich Unfruchtbarkeit und ich falle Ihnen schwör, die Diagnose emotional zu akzeptieren. Wollt aktuell Tests, zu sehen, ob sich etwas geändert habe. Und was zeigen dies neuen Ergebnis? Sie zeigen, dass derjenige, der Ihnen Fruchtbarkeitspol mitgeteilt hat, entweder falsch lag oder gelegen hat. Miss Peterson, Sie sind eine der fruchtbarsten Frauen, die ich in meiner 20-jährigen Karriere getestet habe. Ich legte auf und sah in meinen Klappstuhl und versucht zu verarbeiten, was ich gerade erfahren hat. Derek hat heimlich neue Fruchtbarkeitsfür mich angeordnet. Herausgefunden, dass ich nie Fruchtbarkeitspol gehabt hat. Und die Ergebnis verheimlicht, rende die Scheidung einreicht an Jennifer schwangert. Derek wusste seit Monaten, dass meine Unfruchtbarkeit war ein Lüge. Wusste als mir sagt, sein eigenen Fruchtbarkeitsheitenproblem besieht.
wast is, als sagt, wal keine Behandlungen. Wast is, also die Scheidung einreicht unbehauptet. Wir sehen aufgrund unserer Fruchtbarkeitspool nicht kompatibel. Derek hat herausgefunden, dass ich durchaus schwanger werden kann. Und anstatt es mir zu sagen, benutzt ihr diese Information, zu rechtfertigen, mich für jemand anderen zu verlassen. Aber warum sollte Derek Fruchtbarkeitsdurst verheimlichen, die beweisen, dass ich nicht gebrochen war? Die Antwort traf mich wie ein Blitz. Derek hat mich nicht verlassen, weil ich nicht schwanger werden kann. Derek hat mich verlassen, weil ich schwanger werden kann und keiner Kinder mit mir haben wollte. In all den Jahren der Fruchtbarkeitspenspindeln, Hormonspritzen, Artbasic under emotionalen Belastung hat Derek unsere Chancen auf ein Schwangerschaft sabotiert und mir gleichzeitig eingerichtet. Ich sei defekt. Ich rief Dr. Martinez Zurich. Doktor, ich muss Sie etwas Konkretes zu meinen Testergebnissen fragen. Wie hoch sind die Chancen, dass ich auf natürlichem Weg schwanger werden wir, basierend auf meinen Fruchtbarkeitsmark? In den letzten 3 Jahren, wenn wir es richtig versucht hätten, angesichts deiner hervorragenden Fruchtbarkeit würde ich, die wahrscheinlich einer Empfängnis im ersten Jahr des Versuchs auf etwa 90% schätzen. Voraus jesset, du hast ein normal männliche Fruchtbarkeit und den richtigen Zeitpunkt. Was würde ein Empfängnis bei jemandem mit meiner Fruchtbarkeit verhindern? Schlechter Zeitpunkt, männliche Unfruchtbarkeit oder absichtlich Strung des Empfängnisprozess? Absichtlich Strung. Was für ein absichtlich Strung? Verhütung ohne das Wissen des Partners. Sabotage des Fruchtbarkeitsstanks. Falschangaben zum Eisprung. Leider habe ich Fall erlebt, in denen ein Partner heimlich ein Empfängnis verhindert, render ander glot, a word is versiken. Derek hat unsere Versuch, schwanger zu werden, sabotiert und nicht gleichzeitig davon überzeugt, dass ich das Problem sei. Ich dachte in all die Monate Zurich, in denen ich meinen Zyklus verfolgt hat, und wie Derek den Zeitpunkt festgelegt hat. Wie die Eispruntists gekauft und die Ergebnis interpretiert hat. Wie unsere intimate, einblick fruchtbaren Tag herem geplant hat. Derek hat als absichtlich falsch gedacht und mich gleichzeitig glauben lassen. Wir würden unser Bestes geben, pregnant. For 3 years, I'd injected myself with hormones, undergone painful procedures, and blamed my body for failing to do something Derek was actively preventing from happening. And when he'd gotten tired of the charade, he'd secretly confirmed that I was perfectly fertile, then used our infertility struggles as justification for leaving me for a woman who could give him the instant family he'd actually wanted all along. I called Maya immediately. Maya, I need to tell you something, and it's going to sound insane. What happened? I told her about Dr. Martinez's call about the test results. Derek had hidden about the realization that he'd been sabotaging our conception efforts while making me believe I was broken. Maya was quiet for a long time. Naomi, she said finally, that's not just cruel, that's psychological abuse. Derek didn't just lie to you. He systematically destroyed your sense of reality while causing you physical and emotional harm. Maya, what if Derek never wanted children with me at all? What if he just liked the idea of being married? But when it came time to actually start a family, he realized he didn't want it to be with me. Then he should have been honest instead of torturing you for 3 years. But don't you see? Derek couldn't just say he didn't want children with me, because then he'd look like the bad guy. So instead, he made me believe I couldn't have children. Made everyone believe our marriage failed because of my fertility problems. Then left me for someone who already had kids so he could be an instant father, without having to actually commit to having children with anyone. That's diabolical. It's perfect. Derek gets to be the victim of unfortunate circumstances instead of the husband who abandoned his wife because he didn't want to have children with her. He gets the family he wants without any of the work or commitment.
and I get to be the broken woman whose body failed her marriage. But sitting there with this new information, I realized Derek had made one crucial mistake. He'd assumed I would never find out the truth. Derek was planning to parade me at his baby shower as proof of his good judgment in leaving me. He wanted everyone to see the bitter, childless ex-wife compared to his new pregnant partner and think he'd made the right choice. But Derek didn't know that I now knew the truth about everything. He didn't know that I had proof of his lies, evidence of his manipulation, documentation of his cruelty. Derek thought he was inviting his broken ex-wife to be humiliated at his baby shower. But he was actually inviting someone who could destroy his entire carefully constructed narrative with a single phone call. I looked at that baby shower invitation again, but this time I wasn't seeing it as a victim. I was seeing it as an opportunity. Derek wanted to use me as entertainment at his party. Fine, but the entertainment wasn't going to be what he expected. I picked up my phone and started making calls. Not to airlines to book flights to California, not to apartments to find somewhere to hide. I started calling people who could help me become someone Derek would never see coming. Because Derek had taught me something valuable over the past 8 years. If you're going to destroy someone, you make sure they never see it coming. And Derek Peterson had no idea what was about to hit him. The choice was clear. Now I could accept Derek's narrative about who I was. The broken, bitter ex-wife whose fertility problems had ruined her marriage, or I could show everyone who Derek really was. I chose destruction, but not my own destruction. The first call I made was to Dr. Martinez, asking for copies of all my test results and medical records. The second call was to a lawyer who specialized in medical fraud and intentional infliction of emotional distress. The third call was to my sister Maya. Maya, I need you to help me with something, and I need you to trust me completely. What do you need? I need you to help me. Disappear for 18 months. Disappear. Derek wants to parade me at his baby shower as the broken ex-wife who couldn't handle his happiness. But what if the woman who shows up isn't broken at all? What if she's someone he never could have imagined? Naomi, what are you planning? I'm planning to become someone Derek will wish he'd never betrayed. Maya was quiet for a moment. Okay, what do you need me to do? I need to come to California, but not to hide. I need to completely reinvent myself. I need to become successful, confident, and happy. I need to become everything Derek said I could never be without him. That sounds like a good plan for your life. But what does it have to do with the baby shower? Derek sent me an invitation to a baby shower happening 18 months from now. Naomi, Derek's baby shower is this weekend. No, Maya, Derek's first baby shower is this weekend. But I have a feeling there's going to be another celebration in his future. And when there is, I'm going to be ready. What I didn't tell Maya was that I'd already started putting pieces in place. The fertility records Dr. Martinez had given me were just the beginning. I'd also requested copies of Derek's fertility tests. The ones he'd claimed showed problems, but were actually completely normal. I'd documented every lie Derek had told his family about our divorce. I'd saved every text message where he tried to make me feel crazy for remembering our marriage differently than his revised version. But more importantly, I'd started planning for a future Derek couldn't imagine. I moved to California and enrolled in business school using the small settlement from our divorce as a down payment on my education. While Derek was playing house with Jennifer, I was learning about entrepreneurship, investment, and building wealth. I started therapy to undo the psychological damage Derek had inflicted, but more importantly, to understand how I'd allowed myself to be manipulated so completely. I learned about gaslighting, emotional abuse, and how abusers systematically destroy their victims' sense of reality. I also learned that everything Derek had told me about myself was a lie. I wasn't obsessive. I was dedicated. I wasn't unstable. I was passionate. I wasn't broken.
I was betrayed. I wasn't worthless. I was undervalued. 6 months into my new life, I met Marcus Blackwell at a business conference in San Francisco. Marcus was a tech entrepreneur who'd built and sold 3 companies by the age of 35. He was intelligent, kind, successful, and most importantly, he saw me as a whole person rather than a fertility vessel. When I told Marcus about my marriage to Derek, he was horrified by the psychological abuse I'd endured. When I told him about Derek's fertility sabotage, Marcus held me while I cried for the woman I'd been, who'd believed she was defective. Naomi, Marcus said that night, Derek didn't leave you because you couldn't have children. Derek left you because he was terrified of who you might become if you stopped believing his lies about yourself. What do you mean? I mean, Derek kept you small and insecure because that's how he could control you. The moment you discovered your own worth, he'd lose all power over you. So he created a situation where you'd always feel like you needed him to validate your value as a woman. Marcus was right. Derek hadn't just sabotaged my fertility, he'd sabotaged my sense of self-worth. Every month I'd failed to get pregnant, I believed a little more that I was fundamentally flawed. Every doctor's appointment that didn't yield answers. I'd become more dependent on Derek's support and approval. Derek had been systematically destroying my confidence, so I'd never believe I deserved better than what he was giving me. But Marcus saw something in me that Derek had tried to erase potential. Within a year, Marcus and I had launched a consulting firm that helped women start businesses after major life transitions like divorce or job loss. The company was immediately successful because we were solving a real problem. Helping women rebuild their lives after being torn down by circumstances or people who'd underestimated them. Marcus and I fell in love while building something meaningful together. When he proposed, it wasn't because he needed me to complete his life. It was because he wanted to share his life with someone he genuinely admired and respected. But the real miracle happened when we decided to start a family. I got pregnant on our 2nd month of trying, exactly like Dr. Martinez had predicted I would with my excellent fertility. When the ultrasound showed we were having twins, Marcus cried with joy. When the next ultrasound revealed we were actually having quadruplets, Marcus spun me around the doctor's office laughing about how we were going to need a bigger car. 4 babies, Marcus said, kissing me. Our little soccer team. Are you sure you can handle 4 babies at once? Naomi, I can handle anything with you. You're the strongest woman I know. Marcus had seen me build a successful company from nothing. He'd watched me heal from years of psychological abuse. He'd witnessed me discover my own worth and refused to settle for less than I deserved. To Marcus, I wasn't a woman who'd failed at her first marriage because of fertility problems. I was a woman who'd survived emotional torture and emerged stronger. When our quadruplets were born, 2 boys and 2 girls, all healthy and perfect, Marcus was the first to suggest they carry his last name. I want the world to know these children belong to our family, he said. I want everyone to know how proud I am to be their father and your husband. So Emma, James, Sophie, and Michael Blackwell came into the world as part of a family built on mutual respect, genuine love, and shared dreams. I was adjusting to life as a mother of 4 when Derek's 2nd baby shower invitation arrived. The envelope was addressed to Naomi Peterson at my old address, but the post office had forwarded it to my new home, a sprawling house in Moraine County that Marcus and I had bought to accommodate our growing family. I stared at the invitation, realizing Derek had no idea that Naomi Peterson no longer existed. The woman who'd been broken by his betrayal had been replaced by Naomi Blackwell, entrepreneur, mother, and wife to one of the most successful men in Silicon Valley. Jennifer's having another baby shower, Marcus asked, reading over my shoulder, apparently. And Derek still thinks I'm the pathetic ex-wife who never got over him. Are you going to go? I looked at Marcus holding Sophie while James crawled around his feet, and I thought about the woman I'd been when Derek left me.
That woman had believed she was worthless without a husband, broken without children, and destined to live as a cautionary tale about women who couldn't keep their men satisfied. But the woman I'd become had built a multi-million-dollar business, married a man who worshipped her, and given birth to 4 beautiful children who would grow up knowing their mother was powerful. "Actually," I said, smiling at Marcus, "I think I am going to go. Should I be worried about Derek trying to manipulate you again?" Derek can't manipulate someone who knows exactly who she is and what she's worth. Besides, I think it's time Derek learned who I really became after he threw me away. Marcus grinned. "Should I be worried about what you're planning to do to him?" Derek spent years making me believe I was broken. He used my supposed fertility problems to justify destroying my life. He paraded my pain as entertainment for his friends and family. And now I'm going to show him exactly what he lost when he decided I wasn't worth fighting for. The baby shower was being held at the same country club where Derek and I had celebrated our anniversary 3 years ago. As I pulled into the parking lot in my white Lamborghini, a gift from Marcus when our company hit its first million in revenue, I could see Derek through the window holding court with his friends, while Jennifer showed off her pregnant belly to the other women. I checked my appearance in the rearview mirror. Designer dress, professional makeup, confidence radiating from every pore. I looked like success, happiness, and everything Derek had convinced me I could never achieve without him. But the real surprise was in the back seat. Emma, James, Sophie, and Michael Blackwell, 18 months old and absolutely perfect, were dressed in matching outfits and ready to meet their mother's ex-husband. As I unbuckled the first car seat, I thought about Derek's plan to humiliate me at his last baby shower. He'd wanted everyone to see the broken, childless woman who'd been too damaged to keep him satisfied. But Derek had made one crucial error in his calculations. He'd assumed I would stay broken. Instead, I'd used his betrayal as fuel to become everything he'd told me I could never be. And now, Derek was about to discover that the woman he'd thrown away had become the woman he'd never deserved in the first place. I lifted Sophie out of her car seat and smiled as she gurgled happily in my arms. "Ready to meet Mommy's old friend?" I whispered to her. "He's about to learn what happens when you underestimate a woman who refuses to stay defeated." As I walked toward the country club entrance with 4 beautiful children and the confidence of a woman who'd rebuilt her entire life from the ashes of Derek's cruelty, I could see guests starting to notice us through the windows. Derek's conversation stopped mid-sentence as he caught sight of me through the glass. His face went completely white as he registered what he was seeing. The infertile ex-wife he destroyed, walking toward his baby shower with quadruplets and radiating the kind of success he'd convinced everyone she could never achieve. The entertainment portion of Derek's baby shower was about to begin. But once again, the entertainment wasn't going to be what Derek expected. The country club fell silent as I walked through the door carrying Sophie with Emma, James, and Michael toddling beside me in their matching outfits. Every conversation stopped. Every head turned. Every person who'd believed Derek's story about his broken, infertile ex-wife stared in shock at the confident woman with 4 beautiful children who just walked into their narrative. Derek's champagne glass slipped from his hand and shattered on the marble floor. "Oh my God," someone whispered. "Is that Naomi?" Jennifer, who'd been showing off her pregnant belly to a group of women, turned around and her face went pale. The woman Derek had described as pathetic and childless was standing in her designer dress with quadruplets who were clearly thriving and happy. "Naomi," Derek said, his voice barely audible. "What are you doing here? You invited me, remember?" I said, my voice calm and confident. "You said it would be good for me to see how happy you are now." Derek's mother approached us first, her eyes wide with confusion. "Naomi, dear, whose children are these?" "These are my children, Mrs. Peterson, Emma, James, Sophie,
And Michael Blackwell. Blackwell, Derek's voice cracked. Yes, they have their father's name. My husband's name. The word husband hit Derek like a physical blow. He'd been so certain I'd never recover from our divorce, never find someone else, never have the family I'd wanted so desperately. You're married? Jennifer asked, her voice high and strained. Very happily married. Marcus and I celebrated our second anniversary last month. But Derek said you couldn't have children, Mrs. Peterson said, looking confused. He said that's why your marriage ended. I smiled gently at Derek's mother, the woman who pitted me for years based on her son's lies. Mrs. Peterson, I think Derek might have misunderstood some medical information. As you can see, I had no trouble having children once I was with the right partner. Derek's face was cycling through emotions. Shock, panic, rage, and something that looked like recognition that his entire world was about to collapse. How old are they? Derek's brother, Michael, asked, doing math in his head. 18 months, I replied cheerfully. Michael's eyes widened as he calculated backwards. But that means you got pregnant almost immediately after your divorce was final. Actually, I got pregnant about 6 months after our divorce. Apparently, Derek was incorrect about my fertility issues. A murmur went through the crowd as people began to realize the implications of what I was saying. If I'd gotten pregnant easily with someone else, then Derek's story about our marriage ending due to my infertility didn't make sense. I don't understand, Jennifer said, looking between Derek and me. Derek said you had unexplained infertility, that you'd been trying for years with no success. We were trying for years with no success, I confirmed. But it turns out the problem wasn't my fertility after all. Derek's face had gone completely white. He knew where this was heading, and he was powerless to stop it. Derek, his mother said slowly, if Naomi could have children, why couldn't you two have children together? The country club was dead silent, except for my babies babbling happily in their strollers. Everyone was looking at Derek, waiting for an explanation that would make sense of the contradictions in his story. It's complicated, Derek said weakly. Actually, it's not complicated at all, I said, pulling out my phone. Dr. Martinez from the fertility clinic helped me understand exactly what happened. Derek's eyes went wide with panic. Naomi, don't what, Derek? Don't tell the truth. Don't share the medical records you hid from me. Don't explain to your family and friends how our marriage really ended. What medical records? Mrs. Peterson asked. I looked around the room at all the people who'd believed Derek's version of our story, who'd pitted me as the broken woman who'd driven away a good man. Derek secretly ordered fertility tests for me 3 weeks before he filed for divorce. The results showed that I have exceptional fertility, better than average for my age. The doctor said I should have had no trouble conceiving naturally. The silence in the room was deafening. But Derek never told me about those test results, I continued. Instead, he used our fertility struggles as justification for ending our marriage. I don't understand, Jennifer said, but her voice suggested she was starting to understand perfectly. Derek let me believe for 3 years that my body was broken, that I was defective, that I was the reason we couldn't have children. He watched me inject myself with hormones, undergo painful procedures, and blame myself for our fertility problems, while he knew the entire time that there was nothing wrong with me. Derek's mother looked at her son with horror. Derek, is this true? It's not that simple, Derek said desperately. The situation was complicated, and the situation was that Derek didn't want to have children with me, I said calmly. But instead of being honest about that, he sabotaged our attempts to conceive while making me believe I was the problem. That's not true. Derek exploded. But his denial sounded hollow. Really? Then explain how I got pregnant with quadruplets 6 months after our divorce. Derek explained how a woman with unexplained infertility conceived 4 babies naturally with her new husband. The crowd was staring at Derek with growing understanding and disgust.
His story had never made sense, but no one had questioned it because they'd trusted him. Now faced with proof of his deception, people were seeing Derek for who he really was. "Derek," Jennifer said quietly, "you told me Naomi blamed you for her fertility problems. You said she became obsessive and unstable." "Jennifer, let me explain. You told me she couldn't handle that you'd moved on and found happiness." "But Derek, look at her. Does she look like someone who couldn't handle your happiness?" Everyone looked at me successful, confident, surrounded by 4 beautiful children, and radiating the kind of contentment that came from being genuinely loved and valued. "I think," Mrs. Peterson said slowly, "we need to hear the truth about what really happened in your marriage." Derek looked trapped, realizing that all his lies were collapsing around him. "Mom, this isn't the time or place." "Actually, this is exactly the time and place," I said gently. Derek wanted me here to show everyone how pathetic his ex-wife had become. So let's show everyone exactly who we both really are. I looked around the room at faces I'd known for years. Derek's family, our former friends, people who'd believed his story about the unstable ex-wife who'd ruined a good marriage. Derek told you all that our marriage ended because I was obsessed with having children and couldn't handle our fertility problems. But Derek knew I could have children easily because he'd seen my test results. Derek told you I became bitter and unstable. But Derek was the one who filed for divorce after starting a relationship with Jennifer while we were still married. Jennifer gasped, "While you were still married?" Derek asked for a separation, moved in with his brother, and started dating Jennifer while telling me he needed space to think about our marriage. He let me believe we might reconcile while he was already building a new relationship. "Derek," Michael said, his voice full of disgust, "you told us Naomi had left you." "I never left Derek," I said quietly. "I lived in our house alone for months, waiting for him to come home while he was playing house with Jennifer and her children." The look on Derek's face told me he knew his reputation was destroyed. Every lie he'd told was being exposed in front of everyone who mattered to him. But here's what Derek didn't count on. I continued. Derek thought destroying my marriage would destroy me. He thought taking away my home, my financial security, and my sense of self-worth would leave me broken forever. I looked directly at Derek, the man who'd once made me believe I was worthless. Instead, losing Derek was the best thing that ever happened to me. It forced me to discover who I really was underneath all the lies he'd made me believe about myself. Marcus chose that moment to walk into the country club, having finished parking the car. He was tall, handsome, successful, and clearly adored me and our children. He kissed me gently and took Michael from my arms. "Sorry I'm late, sweetheart. Traffic was terrible." He looked around the silent room and smiled. "I hope I didn't interrupt anything important." "Just introducing our children to some old friends," I said, smiling up at my husband. Derek stared at Marcus, the successful, attractive, devoted husband who valued me in all the ways Derek never had. "Derek," I said, looking at my ex-husband one final time. "Thank you." "Thank you," Derek's voice was barely a whisper. "Thank you for showing me that I deserved better than settling for someone who saw me as broken. Thank you for forcing me to rebuild my life so I could discover how strong I really was. Thank you for leaving me so I could find someone who sees my worth." I looked around the room at all the people who'd believed Derek's lies about me. "And thank you for inviting me to your baby shower so I could show everyone who I really became after you threw me away." Derek's reputation, his narrative, his entire identity as the reasonable man who'd escaped an unstable wife was lying in pieces around his feet. Jennifer was staring at Derek with dawning horror. Realizing she'd been manipulated just like I had been, Derek's family was looking at him with disgust and shame. His friends were understanding that they'd been supporting a man who'd psychologically abused his wife for years. "Derek," Jennifer said quietly, "I think we need to talk." As Marcus and I loaded our children back into their car seats,
I felt a peace I hadn't experienced in years. Derek had spent so much energy trying to destroy me that he'd never realized. He was actually freeing me to become someone extraordinary. "How do you feel?" Marcus asked as we drove away from the country club. "I feel sorry for him," I said. Honestly, Derek spent so much time focused on keeping me small that he never worked on becoming someone worth keeping. He threw away a woman who would have loved him forever. And for what? So he could feel superior to someone for a few years. "His loss," Marcus said, reaching over to squeeze my hand. "Though I have to admit, I'm grateful he was too stupid to appreciate what he had. Otherwise, I never would have found you." I looked back at our 4 children sleeping peacefully in their car seats, then at my husband who'd seen my strength when Derek had only seen my desperation. Derek had tried to write a story where I was the broken ex-wife who'd ruined a good marriage through my own inadequacies. But stories can be rewritten by people who refuse to accept someone else's narrative about their worth. In the end, Derek got exactly what he deserved, the consequences of his own cruelty. And I got exactly what I'd always deserved, a love built on truth, respect, and genuine partnership. As we drove home to our beautiful life, I realized Derek had been right about one thing. That baby shower had shown everyone exactly who we really were. It just wasn't the revelation Derek had been expecting. Sometimes the universe doesn't just give you justice, it gives you poetry. And sometimes the best revenge is simply living so well that your former abuser becomes irrelevant to your happiness. If you've ever been told you're not enough, if you've ever been discarded by someone who is supposed to love you, if you've ever been made to feel broken by someone else's cruelty, remember this. Their opinion of your worth says everything about them and nothing about you. Your value doesn't decrease based on someone's inability to see it. And sometimes walking away from someone who doesn't appreciate you is the first step toward finding someone who does. Make sure you hit that like button if you believe in the power of rebuilding your life after betrayal. And subscribe for more stories about people who refuse to let someone else's cruelty define their future. Because sometimes the best chapter of your life begins when someone else decides they don't want to be part of your story anymore. Derek thought he was ending my story when he filed those divorce papers. But he was actually just giving me permission to write a better one. And that, my friends, is the most beautiful kind of revenge there.